Domnul academician Hera, bună ziua! Dumneavoastră, microfonul sunteți, da. Vă felicit din toată inima pentru asemenea realizare și vă doresc din suflet succes, domnule președinte Tivineanu. Da, și noi vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră astăzi online, dar oricum suntem împreună, cel puțin în spațiul virtual. Deci, multă sănătate și sper să ne vedem în timpul Inima vă apropiat. doresc și dumneavoastră, nu numai sănătate, și succes de plin în continuare. Ați realizat astăzi o treabă extraordinară. Vă felicit. Da, vă mulțumesc mult. Domnule președinte, felicitări pentru ziua de astăzi de la Academia de Științe Agricole și Silvice. Valeriu Tabără sunt. Da, domn președinte, bună ziua. Vreau să vă urăm un an bun și un mandat plin de împliniri. Da, vă mulțumim mult. Aș vrea să vă comunic că la noi a trecut în monitorul oficial schimbarea de statut pentru ceea ce înseamnă filiala SAS în Republica Moldova. Rămâne ca împreună să stabilim momentul în care să putem să o finalizăm. Foarte bine, Da. O noutate excelentă, da. Da. Vă mulțumim. Încă o dată succes, felicitări pentru eveniment. Da, mulțumim. Da. Onorată asistență, bună ziua, mai zăbovim așa un minut, două, să mai vină.
Stimați membri ai Academiei de Științe a Moldovei și ai Academiei Române, avem online și academicieni din cadrul Academiei Române și ai Academiei de Științe Agricole și Silvice din România. Stimați cercetători științifici, dragi studenți, avem studenți din cadrul Universității Tehnice, acolo avem deja și Facultatea de Științe Agricole. Bună ziua! Astăzi avem o prelegere publică foarte importantă, cu un generic care chiar impresionează în contextul acelor provocări care noi le avem la începutul secolului. Agricultura, securitatea alimentară, sănătatea solului și încălzirea globală. Lecția publică va fi prezentată de domnul profesor Rattan de la Centrul pentru Managementul și Sechestrarea Carbonului, profesor al Universității de Stat din Ohio, Statele Unite ale Americii. Este laureat al Premiului Nobel pentru pace 2007 și al Premiului Mondial pentru Alimentație 2020. Membru al Consiliului Internațional pentru Dezvoltare, fiind nominalizat în această funcție de către președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Savantul american este bine cunoscut comunității științifice din Republica Moldova, grație luărilor sale de cuvânt și prelegerilor publice prezentate în decursul ultimilor ani cu diverse ocazii. În cadrul Săptămânii Științei, dedicate împlinirii a 60 de ani la fondarea Academiei de Științe a Moldovei, în cadrul sesiunii a 9-a adunării generale a ASHM din 28 martie 2022, în cadrul conferinței internaționale Științele fundamentale pentru dezvoltare durabilă și pace, organizată de Academia de Științe a Moldovei la 28 septembrie 2022 și altele. Profesorul Rattan este preocupat de știința solului și sănătatea lui, problema alimentației populației pe terra, promovarea agriculturii conservative și ecologice. Este expertul numărul 1 al Statelor Unite ale Americii în domeniile menționate. Vreau să vă spun, chiar o oră în urmă am intrat în bazele de date Scopus, are 85.000 citări, indicele Hirsch 137, peste 1300 publicații înregistrate în bazele de date Scopus. În 2010, profesorul Rattan a fost ales doctor honoris causa al Universității de Stat Aleco Rousseau din Bălți, iar pe 8 iunie 2022, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Anul acesta, spre toamnă, îl așteptăm în vizită în Republica Moldova. Avem o tradiție înainte de a începe lecțiile publice, este interpretată compoziția muzicală a profesorului Constantin Rusnac, reprezentantul Republicii Moldova la UNESCO. Eu vă rog. Și la înțelepciune, un stâlp ce ține cerul unui neam, ce
țării, mândria noastră lași în viitor și viitor, al națiunii suflet și trăinicia țării, mândria noastră lași în viitor. Vă mulțumesc. Onorată asistență, salut membrii Academiei de Științe a Moldovei care sunt în sala azorie și prezenți online. Este o listă impresionantă a membrilor și online. Salut domnul academician Cristian Hera, Academia Română, cu care am avut o colaborare foarte strânsă și această colaborare continuă. Desigur că este și conducerea Academiei, este prezent conducerea Academiei de Științe Agricole și Silvice din România, domnii profesor Valeriu Tabără și Ioan Jele, pe care îi salutăm, și pe toți cercetătorii care astăzi sunt prezenți. O să mai revenim la prezență. Vreau să vă spun că a promis și domnul ministru Vladimir Bolea să fie prezent, are o ședință, dar sperăm să vină. Noi ne-am înțeles cu domnul profesor Rattan în felul următor. Deci este înregistrarea video cu subtitrare și după înregistrarea dumnealui, după ce vom face cunoștință cu raportul, dumnealui va fi online, așa o să avem posibilitate să discutăm în direct. Așadar, Prelegerea Publică Agricultură, securitatea alimentară, sănătatea solului și încălzirea globală. Domnul profesor Rattan, Statele Unite ale Americii. I want to thank Professor Dr. Ian Tăgăneanu, President of the Academy of Sciences of Moldova, and Professor Boris Bonchan, Professor of Soil Science at the University, Alecu Russo University. I greatly appreciate the opportunity to talk to you today about the topics suggested by Professor Dr. Ian Tăgăneanu: agriculture, food security, soil health, and global warming. We begin with Green Revolution, which was a great success story between 1961 and 2020. The global population increased 2.5 times. At present, it is 8.1 billion. In 2020, it was 7.8 billion. Cereal production increased 3.3 times, from 0.9 billion ton to almost 3 billion ton, and therefore the per capita cereal production increased 32%, 284 kilogram to 376 kilogram per person. And this miracle is appropriately called the Borlaug effect, because it saved hundreds of millions from starvation through the Green Revolution technology developed by Norman Borlaug and several other colleagues. As a result of the Green Revolution, the nitrogen fertilizer increased 9.2 times over the 60-year period, phosphorus fertilizer 5 times, potassium 4.8 times, pesticide use 5.2 times, irrigation 2.4 times, million hectare of 350 to 370 million hectare irrigated land area at present. However, the Green Revolution did have some limitations, which was a very most welcomed development in agriculture to save hundreds of millions of people from starvation, but it does have limitation. Soil degradation is one of them. 1/3 of all soils of the planet are degraded. Agricultural emissions are increasing 1% per year. Undernutrition affects almost 1 billion people, not only because of the war in Eastern Europe, Ukraine, Russia, but also that in the Middle East.
are different than this number I gave you. Prevalence of malnutrition, 2 billion people. Some people consider between 2 and 3 billion because the diets are not nutritionally adequate. And dependence on fossil fuel, we burn 10 gigaton of carbon per year as fossil fuel, causing severe problem of water pollution and scarcity, which is being aggravated and being accelerated by very rapid urbanization and overall by food waste, which is considered very, very significant component because 30 to 40% of all food grains are wasted. Some people think 1 billion tons of grains reach no stomach, human or animal. And of course, the Green Revolution was cereal-centric. It was based primarily on 3 cereals: rice, wheat, and corn. Other crops were not involved in this. If you look at the carbon stock in the atmosphere in the context of global warming, pre-agriculture, it was 360 gigaton. Total carbon in the atmosphere, giga is billion, 9 zeros. Pre-industrial revolution, circa 1750, the number went by 200 gigaton to 560. At present, it's almost 880 gigaton. Total emission from land use and agriculture since the beginning of agriculture estimated at 575 gigaton compared with the total emission from fossil fuel since circa 1750, about 445 gigaton. As a result, carbon dioxide in the atmosphere was 315 parts per million of CO2 1960. In 2020, it was 416 parts per million. In 2022, 418 parts per million. In 2022, 420. And in May 23, it was 424 parts per million. The question is, how much carbon from fossil fuel can still be burnt before the tipping point? So let us assume that the carbon stock will go up to double than what it was pre-agriculture, 280 to 560. So 560 minus the current level, 424 multiplied by 2.13 gigaton of carbon per 1 ppm increase in the atmosphere of CO2. That gives us a value of 290 gigaton. The question that the Secretary General of United Nations and other global leaders should consider very carefully is, how do you divide this pie of 290 gigaton amongst 8 billion people of the world, covering about 200 countries throughout the globe? And how can we use recarbonization of the biosphere, putting carbon back in land, soil, vegetation as a tool to bridge with the future? Global food insecurity has not been addressed. The moderate to severe food insecurity affects 2.3 billion people, 11.7% of total population. In 2021, 936 million people, and not being able to afford healthy diet are about 3.1 billion people. The global food insecurity affects Africa, 20% of the population, Asia, 9% of the population, Latin America and the Caribbean, also 9%, Oceania, about 6%, North America and Europe, 2.5%. Malnutrition aside, the hunger in the United States is estimated at 40 million, of which 2 million are in Ohio. And out of the 2 million people in Ohio, 500,000 people are children. Even if one child goes to bed hungry, it's one too many. Soil degradation affects 33% of soil globally and 52% of agricultural land. And cost of degradation has been estimated. We had a meeting this morning with former colleagues from IFPRI and others, $400 billion per year. Salinization affects 1.5
million hectare new saline land per year. And that is a very, very serious thing. Global soil erosion affects 1.1 billion hectare, and these estimates need to be improved, updated. 1994 was the estimate 1.1 billion by water erosion, 0.6 billion by wind erosion, 0.9 billion hectare by salinization, and sediment load transport into the ocean of the world, 36 gigaton. Soil carbon depletion is estimated at 135 gigaton. There are other estimates which are lower, like 120 gigaton, but we are talking about somewhere between 100 to 150 gigaton of soil organic carbon lost from cropland and agricultural land of the world. Threshold level of soil organic matter content is about 2.5 to 3.5% for optimal crop growth in the root zone. Organic carbon content about half of that, 1.5 to 2.0%, and the crop yield increases in depleted soil with the increase in soil organic matter content in the root zone, and the optimum level is somewhere between 2.5 and 3.5%, closer to 2.5%. Most degraded soils of the developing world, especially in Africa, Central America and the Caribbean, part of South Asia, can be less than 0.5%. Therefore, there's a need for eco-intensification. I'd like to consider difference between eco-intensification and sustainable intensification. Eco is you are looking at ecological efficiency of input. The goal is to produce more crop from less land, less water, less input of chemicals, less use of energy, and less emission of greenhouse gases. Save land and water for nature. Out of 5.2 billion hectare, rather than bringing more land under production by 2050, we should return land back to nature. And we should create positive carbon budget by adopting practices which are site-specific, which increase carbon stock in soil, so that the gains of carbon by practices such as compost, biochar, cover crop, conservation agriculture, always are more than the losses due to erosion, leaching, and decomposition. This is the ideal situation that leads to soil carbon sequestration. Unfortunately, in many parts of the world, especially with resource-poor farmers, which are 500 to 600 million globally, gains of carbon in soil are always less than the losses. Therefore, the soil is continuously being depleted and degraded. Therefore, we talk about regenerative agriculture. Regenerative agriculture is a concept, it's a philosophy, it's an ideology, it's an approach. It's not a practice. There are many practices which come under regenerative agriculture. It's a concept which is inspired by eco-innovation. It's powered by non-carbon energy. It's driven by a circular economy and green infrastructure. And it's supported by the recarbonization of the terrestrial biosphere as the bedrock of sustainable development. Recarbonization. Remember, we have lost carbon from soil, and in addition, we have lost from vegetation. Total, we have lost as much as 500 gigaton or more since the beginning of agriculture. An important aspect of regenerative agriculture is the agroecology. Agroecology means application of ecological principles to agricultural systems and practices, or the branch of science concerned with the new carbon method, such as agroecology, increasing yield while reducing environmental impact. In other words, the concept of regenerative agriculture and agroecology is to restore soil health while sustaining productivity and producing more from less. That is the concept. We recommend using cover crops and conservation agriculture and keeping the ground always covered
so that soil is always having live biomass on it as much as possible. And the concept very much promoted by Professor Boris Vanchan, CNPK. C means putting biomass carbon back into the land rather than NPK. As the C concentration in soil increases to the optimum level of about 2% carbon or 3 to 3.5% organic matter, the need for NPK progressively decreases because of increase in the use efficiency and reduction in the losses. Therefore, the soil health management involves, of course, choice of appropriate species, appropriate varieties, appropriate cultivar, which can hopefully communicate with the managers, land managers, the farmers, on what are the stresses happening before intervention can be helpful, so that the losses by those stresses, biological and biotic and abiotic, the crop yield and productivity is not decreased. And this plant is grown by mulch farming, by cover cropping, with a very good root biomass with combination of mycorrhiza, rhizobia, and integration of this crop with trees and livestock, so that we have more sustained system, and soils are healthy enough with high biodiversity, so they become disease suppressive. Therefore, the need for pesticides becomes less and less. And if any additional fertilizer and nutrients are required, they should be applied directly to the plant roots through drip fertigation system, so that they are absorbed by plant and do not leak out into the environment. The rate of carbon sequestration can be about 1.5 metric ton per hectare per year for wetland restoration, for CRP and afforestation in temperate climate, maybe about 1 metric ton, for turf grass management and other green lawns, about 0.5 ton, no-till farming between 300 and 500 kilogram per hectare, rangeland management about 100 to 200 kilogram per hectare. Global technical potential of carbon sequestration in all soils of the world, if they are managed properly, 5.2 billion hectare under agricultural ecosystem, is about 2.5 gigaton, petagram, billion ton of carbon per year under ideal condition. This is not what we have now. Out of cropland area of 1.5 billion hectare, at present, conservation agriculture is practiced only on about 200 million hectare. So we have a long way to go. In addition to soil, between now and 2100, the technical capacity of carbon storage, organic carbon, is 178 gigaton, petagram, billion ton, vegetation 155, total about 333, which means reduction in the concentration of CO2 in the atmosphere by 2100 by 157 parts per million. This is only organic carbon. Inorganic carbon, which is a more important component in soils of arid and semi-arid region, is separate. Therefore, if the renewable energy can be adopted, non-carbon fossil fuel can be adopted soon, hopefully in 2030 or beyond, in a real near future, and we improve land management and soil and farming system, making agriculture a solution, keeping global warming to below 2 degrees centigrade and even up to 1.5 degrees is still possible through better agriculture, by making agriculture a solution. However, the farmer, the land manager, the rancher, they must be rewarded, and they should be rewarded according to $50 per credit. And one credit is 1 ton of CO2 equivalent, $50 per credit. And that means if a farmer sequesters 0.5 ton of carbon, they should be paid about $100 per hectare, $40 per acre, 1/3 of a ton, about $70 per hectare, $28 per acre. But one concept which is very important, very critical, is the law of return.
The law of return was proposed by Sir Albert Howard, who was the then president of India's Science Academy in 1918 to 1920. And the law of return says, replace what is removed. Whatever you take from soil, you must put it back. One way or the other. Respond wisely to what is changed and predict what may happen from anthropogenic and natural perturbation, and restore soil quality and functionality as an important component of a national, regional, and international Soil Health Act. I'll come back to that in a moment. Therefore, the question is, how can you meet the food demand by 2050 and beyond? In fact, the world already produces enough food to feed 10 billion people. So the problem is how to reduce waste, increase access to food, which is affected by poverty, inequality, wars. It's very serious disruption caused by political instability and, of course, turmoil. And we must improve distribution, increase use of pulses and plant-based diet, accept personal responsibility. Each one of 8 billion people is a culprit and a victim. Therefore, each one of us, have a personal responsibility to banning all wars. If the humanity has an authority to do that, that should be done, and we must increase agronomic productivity from existing land, restore degraded land, improve biological nitrogen fixation by legumes, convert some agricultural land for nature, and on the remaining land, adopt practices which have a high eco-intensification. We should also address megacities, food production in megacities. Megacity is a city of more than 10 million people. There were 3 megacities in the world in 1975, 10 in 1990, 16 in 2000, 28 in 2014, 31 in 2016, in 2025 next year, there'll be 37 megacities, 41 in 2030, and 15 2050, 17 2075, 83 in 2100. The largest city by 2100 will have 90 million people. And a city of 10 million people requires 6,000 tons of food per day. Therefore, city planning must have a component of recycling water and nutrient to produce some fresh food within the city limit. City planners should plan in such a way that perhaps 10 to 20% of the food consumed can be grown within the city limit. We must also think about the plant species. Total plant species 250,000. Edible plant species are 30,000. Those used for food are about 7,000. And there are many crop varieties which have disappeared over the last 100 years. And the neglected crops or traditional crop should be given a very high priority. We must also think that the way food is produced and consumed, it affects the health of soil, plants, animal, people, ecosystem, and the planet. That's the One Health concept. Therefore, the global food demand by population at present and in future can be met simply by food systems which are traditional, probably plant-based diet, and serious problem of undernutrition, which really depends back on soil health and its improvement. So somewhere degraded soil as a cause of malnutrition, soil degradation as a cause of human malnutrition must be addressed through diverse diet and using traditional food as much as possible. We must teach and promote in colleges the One Health concept, which states that the health of soil, plants, animal, human, environment, and planet is one and indivisible. And this concept, as I said, came from Sir Albert Howard, but is also something that John Muir, an American philosopher, who said, when we try to pick out anything by itself,
we find it hitched to everything else in the universe. And that's the One Health concept. It's an approach in the context of origin and emergence of novel diseases. I think it's very important to consider that One Health concept, and it has to be extended beyond soil, air, and water to the environment as a whole. We must consider food is a medicine. A healthy food is a medicine. An unhealthy food, on the contrary, is a slow poison. And that part is very critical to understand. Ayurveda, a Sanskrit epic, Sanskrit literature book, states when the diet is wrong, medicine is of no use. And when the diet is right, medicine is of no need. Right diet, of course, comes from a healthy soil. A healthy soil, therefore, is the source of all the nourishment. It provides food to nourish our bodies. It gives rise to knowledge that nourishes our minds and shares a beauty that nourishes our souls. Sustainable food systems are very important to this part, and sustainable food systems are those that relate to the way in which the food is produced, processed, distributed, prepared, consumed, and waste disposed of. Food environment refers to the interface where people interact with the wider food system to acquire and consume foods. These environments may include wild, cultivated, and built land. There are 5 C's of achieving food and nutrition security, which must be addressed. One is climate change, COVID, obviously, and other conflicts, East Europe, Middle East, cash crops, large-scale production rather than the traditional crop, cereal-based diet, 50% of the diet in sub-Saharan Africa, rather than recommended only 15%. Some traditional crops are very important. In Australia, they include bush tomato, desert lime, kakadu plum, and wattle seed. In Central North America, chicory, wild rice, tapri bean, ramon nuts. In Central South Asia, jackfruit, mung bean, rice bean. In East Asia, buckwheat, fenugreek, hemp, winged bean. In Europe, chicory grass, pea, and orchid. Middle East, angan, bambara bean, purslane, sorghum, millet. South America, cherimoya, custard apple, maca, peach palm, areca. And in sub-Saharan Africa, of course, finger millet, locust bean, marama, marula tree, many other traditional food. And pulses, which are very, very beneficial, genus Vigna, mung beans, Vigna radiata, very high traditional value, drought tolerance, short growth cycle, Cicer aritinum, chana, the chickpeas, many bioactive compounds. They contain abundant of vitamins, protein, carbohydrates, lipids, fibers, minerals, and pigeon pea, kahan, it has deep-rooted system, high nutritional value. It's a perennial, and it's very soil restorative. Nutrient contents of bambara groundnut percent by weight, protein 9%, fat 3%, iron 823 parts per million. So traditional food has many, many benefits. They're highly nutritious, certain health benefits, metabolite, vitamin, and other nutrients, locally available, and are resilient to many, many abiotic and biotic stresses. And they can, of course, be grown on less productive and marginal land, along with the adaptation to climate change, and they require less inputs. There are also wild edible plants, acacia seed, for example, composition of raw zamne, protein content 40 to 43%, fat 10 to 12%, dietary fiber, gram per 100 gram, 17 to 29, insoluble fiber 13. So very nutritious. So thinking about relying more on traditional crops. And finally, I would strongly recommend at our Science Academy of Moldova,
and other academies to promote the possibility of Soil Health Act. So that combined with Air Act and Clean Water Act of the US, and the US still does not have Healthy Soil Act. A Healthy Soil Act where soils are protected, like a rights of soil, being a living entity, promoting agricultural sustainability, and using soil as a very precious resource. Finally, I'd like to say something about peace and science. Peace is not a political issue by itself. Peace is also a scientific issue. So advancing science of soil health, nutrition-sensitive agriculture, food processing, and biofortification are critical and high-priority scientific issues with strong impact on world peace and stability. Therefore, restoring soil health is a peace-promoting process. The ongoing issue of soil degradation and adopting nutrition-sensitive agricultural practices are the acts of peace promotion throughout the world. Some do's of agriculture: adopting conservation agriculture, recycling of crop residue and animal waste, providing clean cooking fuel, protecting prime agricultural land against urbanization, planting trees on land with more than 7% slope, revising curricula at the school so that we can talk about soil and environmental education, and of course, encouraging religious organization to preach land ethics and protect soil and nature, increasing dialogue with policymakers and scientists, and involving communities in soil restoration. Some don'ts: in-field burning of crop residue, flood-based irrigation, removal of topsoil for brick making, broadcasting of fertilizer in water and soil, plowing and puddling of the soil, traditional fuels, uncontrolled grazing, free-roaming cattle, storage of grain in the open under plastic cover. Some places that happens because there is no storage facility. Subsidies for flood irrigation, nitrogen fertilizer. That's a misuse of water and nitrogen. And of course, use of crop residue for other uses. And finally, all wars lead to ecocide. All wars degrade soil and destroy nature. A war leads to environmental destruction or ecocide and violation of rights of nature in general and those of soil in particular. Ecocide leading to destruction of nature and soil must be included within the International Criminal Court jurisdiction. As presently stated, the statute of ICC, the International Criminal Court, does not place the war-related soil degradation and pollution, water eutrophication, environmental contamination, wildlife destruction, deforestation, and destruction of biodiversity under its jurisdiction. These actions also aggravate global warming, and they must be considered under ICC. War affects soil health. Whether the missiles are fired because of hatred or fear, both people and soil suffer. Nobody talks about damage to soil. War changes soil from a womb for a terrestrial life into a tomb of all dead. War turns bonds of soil and life into bondage of slavery and death. War nails the living, but encourages humanity to worship the dead. We must make all wars unacceptable. Famines are also man-made tragedies like war. We must make famine, mass starvation politically intolerable, morally toxic, ethically unthinkable, and humanly unacceptable through restoration of soil health. I want to thank once again Professor Tecnianu and Professor Boris Bonchin for your kindness in inviting me and giving me the opportunity to talk to you. Good day. Yeah, thank you so much. Să mulțumim domnului profesor Rattan. Dear Professor Rattan, are you online?
So right now I am seeing that it is prepping. Let's see what's going on. Some interference. Okay, so we are good to go. I can see that we are currently live streaming on YouTube. So I'm going to go ahead and minimize that. So is Professor Rattan online? Yes, he's online, but no sound. Ask to unmute, Tudor. Profesor, dumneavoastră sunteți gata să veniți cu niște accente acum? Nu, am în vedere dumneavoastră puteți să începeți propunerea mea până ne clarificăm cu profesorul dacă este online, dar este online, dar legătura nu este. Atunci veniți dumneavoastră și puneți unele accente și vedem în funcție de situație, da? Da, deci domnul membru corespondent Boris Băințean, profesorul care a inițiat colaborarea cu domnul profesor Rattan mai mulți ani în urmă și o să vină așa cu plasarea unor accente. Da, mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, eu aș vrea doar niște momente din prezentarea domnului profesor Rattan să vă prezint. Deci, după cum a fost menționat, tema prezentării dumnealui este agricultură, securitatea alimentară, sănătatea, solul și încălzirea globală. Deci dumnealui este directul la centru, în numele său, în numele profesorului Rattan, de lângă Universitatea de Stat din Ohio, pe care am avut mare plăcere jumătate de an de a lucra cot la cot împreună cu domnul profesor. Deci, el a menționat inputurile industriale care au crescut în perioada Revoluției Verzi, adică în perioada din 61 până în 2019. Printre altele, acest concept, Revoluție Verzi, el domină cu regret până în timpul de față. Toate că, după cum a menționat domnul profesor Rattan, deci acest concept al borlau, care era ameliorator la grâu de toamnă, lucra la Institutul de Porumb și Grâu din Mexic, a salvat mii de oameni de la foamete, milioane de oameni de la foamete, dar cu regret are și niște limitări care o să prezentăm. Deci în această perioadă, conceptul Revoluției Verzi este bazat pe creșterea folosirii îngrășămintelor de azot, a crescut de 9 în 32 ori, fosfor de 5 ori, îngrășăminte potasiu de 4 în 38 ori, pesticide de 5 în 32 ori, irigare de 2 în 34 ori, populația globului pământesc a crescut de 2 ori jumătate, constituit în 2020 738 miliarde de oameni. Producția globală de cereale a crescut de 3 în 33 ori, dar necătând aceasta, practic, și datele generalizate din ultimele 10 de ani dau dovadă că necătând la ceea că se folosesc soiuri hibrizi noi, cresc inputurile industriale, deci nivelul de producție scade pretutindeni în lume. Populația crește, nivelul de producție scade. Noi ne-am pomenit în fața dilemei. Cum facem mai departe? Sunt diferite teorii, nu o să mă opresc în privința asta. Deci, limitările Revoluției Verzi, degradarea solului, o treime din toată suprafața solului este degradată. Emisii de gaze în agricultură sporesc anual cu 1%. Dominarea subnutriției, 820 milioane de oameni. Dominarea insuficienței de hrană și foamete, 2 miliarde de oameni. Dependența de surse energetice neregenerabile, 10 gigatone de carbon anual. Agravarea poluării și insuficienței de apă, urbanizare, risipă de alimente, mai bine de 1 miliard tone. Adică, practic, din ceea ce producem, la nivel global, noi 40% pierdem în tot lanțul trofic. Deci, omenirea este axată pe 3 culturi celere, orezul, grâu și porumbul. Deci, rezerve de carbon în atmosferă, vedeți deci, cum a fost în perioada preagricultură, 360 petagrame, deci gigatoni, până la Revoluția Industrială, în 1750-560, în prezent avem 880 de petagrame, gigatoni,
Adică problema acum este foarte serios. Cum acest efect de încălzire globală, care se manifestă prin acumularea de oxid de carbon și urmă gaze cu efect de fier în atmosferă, fie metan, fie oxid de azot, cum această cantitate, fiindcă temperatura globului de acum se mărește peste 1 grad, ajunge la 2 grade, cum această cantitate poate fi absorbită și cum această turtă de carbon poate fi repartizată pentru toate țările din lume, pentru toți contribuie. E o problemă foarte complicată, nu e simplă. Deci, insecuritatea moderată și severă, 2,33 miliarde oameni în 2021, insecuritatea alimentară severă, 11,7%, adică 936 milioane de oameni în 2021, oameni care nu își pot permite dietă sănătoasă, 3,31 miliarde de oameni în 2020, inclusiv în Africa 20,32%, în Asia 9,31%, țările de America Latină 8,36%, Oceania 5,8%, America de Nord și Europa 2,35%. Foametea și malnutriția în SUA este estimată la 40 milioane de oameni, din care 2 milioane sunt în statul Ohio. Eu eram mirat fiind acolo, deci sincer vă spun, deseori în transport oamenii nu pot să intre. Deci deci greutatea e foarte, foarte mare, adică nutriția nu e echilibrată. Deci, bine, aici mult se poate comenta, dar degradarea solului duce la pierderea multifuncționalității solului. 33, după cum a menționat un profesor, la 33% din suprafața solului la nivel global este puternic erodat. 52 din terenurile agricole sunt moderat și puternic degradate. Costul anual al degradării solului constituie 400 miliarde de dolari americani. Salinizarea duce la pierderea anuală a 1,5 milioane hectare teren arabil, conform datelor FAO. Ecointensificare înseamnă resurse, deci strategia produce mai mult, mai mari, cu mai puține resurse de sol. Noi trăim într-o lume limitată, cu resurse limitate de apă, resurse limitate de sol, biodiversitatea limitată, pare de rău, care ne-a redus la un număr foarte mic de specii de plante, picături cu mai puțin picături de apă, adică mai puțin apă, care de fapt la nivel global sunt 2%, dar 1% sunt înghețare. Și restul, și acei care noi folosim în fântâni, e foarte poluat cu nitrați și alte reziduri pesticide. E o problemă foarte serioasă la nivel național și internațional. Inputuri de îngrășăminte pesticide, adică mai puțin inputuri de îngrășăminte pesticide, unități de energie, emisii de carbon, și totodată de întors jumătate din terenul agricol înapoi naturii până în 2050. E o problemă nu simplă. Agricultura regenerativă, sau cum se mai numește ea în engleză, carbon farming. Adică agricultura bazată pe sequestrarea carbonului, pe acumularea carbonului în sol. Noi, subvenții în agricultură, păcat că nu e domnul ministru, dar ar fi o întrebare, discuție foarte interesantă. Noi subvenții în agricultură dăm pentru tractoare, pentru, eu știu, diferite lucruri. Dar sunt unele țări de cum, care subvenții dau la fermier, independent de cât carbon acumulează, cât materie organică acumulează fermierul în sol. Fiindcă acumulând materie organică, aici se soluționează mai multe probleme, deci concomitent. Și în primul rând se reduc inputurile, mai puțin îngrășăminte este necesar de folosit, solul este mai sănătos, mai puțin pesticide, mai puțin irigare, putem include arătura și alte cheltuieli, adică având un sol sănătos, noi putem să reducem considerabil cheltuielile, ceea ce e foarte important. Agricultura regenerativă este inspirată de eco-inovații bazate pe surse energetice, fără carbon, susținut de economie circulară și infrastructură verde, susținute de recarbonizarea biosferei terestre, adică ceea ce noi, de fapt, avem unica posibilitate, plantele, e unica deci, sursă care ne permite de a fixa bioxid de carbon de atmosferă prin intermediul fotosintezei și să-l acumulăm în formă de roadă sau să-l acumulăm în sol, în formă de materie organică. Asta e salvarea deci, noastră la nivel global. Recarbonizarea prevede întoarcerea carbonului pierdut din sol și vegetație în mărime mai bine de 500 gigatone, odată cu începutul dezvoltării agriculturii. Agroecologia este foarte importantă și prevede aplicarea principiilor ecologice în sistemele și practici agricole în bază multidisciplinară. Noile metode de gospodărie bazate pe agroecologie permit majorarea nivelului de producție cu reducerea impactului negativ asupra mediului ambient. Conceptul agriculturii regenerative presupune restabilirea sănătății solului cu menținerea concomitentă a productivității prin producere mai multă cu consum mai mic de resurse. Aceasta este posibil prin implementarea culturilor succesive, cover crops în engleză spune, sau în limba rusă, pacrovne cultură,
culturii succesive, sistemul conservativ de agricultură care permite menținerea suprafeței solului permanent acoperită. Deci sistemul de agricultură conservativă care a fost menționat, deci domnul profesor este tatăl agriculturii deci conservative în lume. Aceste cercetări din lume a început în Africa, când lucra în calitate de șef la o stațiune experimentală. Pe urmă a trecut la Alma Mater, în Ohio, care a absolvit-o, și care a venit disculț la învățătură, în povestea dumnealui, cu lacrimi în ochi, cum a venit la învățături disculț. Deci nu avea, fiindcă e din familii săraci. El a venit cu mari dificultăți la studiu, dar avea dragostea să facă carte. Atrăgea cartea. Dumnealui a rămas devotat învățământului până la moment. Deci, sistemul conservativ de agricultură bazat pe perspectiva celor trei principii, adică biodiversitatea culturilor, disturbanța minimă sau lipsa ei prin aplicare în util, folosirea mulciului viu, adică culturi succesive, sau mulci mort. Respectarea principiilor menționate mai sus asigură un sol supresiv atacului de boli. Concomitent scade necesitatea în pesticide și fertilizanți. Integrarea zootehniei și fitotehniei contribuie la restabilirea eficienței a fertilității solului. Pășirile de pădure sunt parte componentă a sistemului rațional de agricultură. Sequestrarea carbonului în sol, acumularea carbonului în sol și vegetație va permite reducerea concentrației de dioxid de carbon în atmosferă către 2100 cu 157 părți la milion carbon organic. Adică dacă surse energetice regenerabile vor fi acceptate rapid cu reducere semnificativă a surselor energetice neregenerabile, adică naftă, gaz, carbon, fiindcă în mare măsură, noi am făcut o analiză energetică, noi în mare măsură depindem de, v-aș spune că suntem de anii 80 secolul trecut, noi suntem bancroți din punct de vedere energetic. Fiindcă banii, bine, au fost ruble, au devenit pe cupoane, acum sunt lei, mai se întâmplă o catastrofă financiară, se transformă în tigri sau leopard, deci banii se schimbă. Dar ceea ce fixăm la energie solară și cât consumăm rămâne stabil. Un indicator foarte important. Deci, dacă noi vom folosi surse energetice neregenerabile, adică ne vom depinde să reducem dependența noastră de acei și natură au pus timp milioane de ani în subsol, apoi menține temperaturile la nivel global, mai jos de 2 grade, și ba chiar 1,5 grade este posibilă. Da, este cum, da? Da. Deci, valoarea socială a carbonului este prezentată cât un credit de carbon costă, și asta e foarte important. Legea restituirii, care o carte este foarte a clasicului agriculturii, care a lucrat, după cum spunea domnul profesor, a fost președinte Societății Pedologiilor în India, din 1920, Sir Albert Howard, o carte foarte interesantă. Deci legile dumnealui sunt bine cunoscute, au fost menționate. Da, deci iată, dumnealui a vorbit mega orașe, o problemă foarte acută. Modul în care deci, produse sunt consumate și conceptul unei sănătăți. Noi precăutăm medicina aparte, agricultura aparte, protecția plantelor aparte, dar în principiu este o singură sănătate care începe la sănătatea solului. Beneficiile produselor alimentare tradiționale sunt menționate, au fost menționate. Actul de sănătate trebuie să includă nu doar numai cât solul, dar să includă și apa și aerul, foarte importante, și măsuri care trebuie întreprinse în agricultură și care nu trebuie practicate. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Dear Professor Rattan, are you online? Oh, yes. Yes, I am online. Thank you. We are happy to welcome you this morning in the United States. Of course, here in Moldova is afternoon. I would like to note, first of all, that here we have in the Blue Hall of the Academy or online many researchers from 2 countries, from the Republic of Moldova and from Romania. We have members of 2 academies. We have also students from universities. So the interest to your lecture is very large. And first of all, thank you very much for the presentation. Very interesting presentation with a lot of useful information. And now let's open the session for the discussion, questions, answers. Since Professor Voincian is just nearby, you have the possibility to put the first question. Thank you very much. Good morning, Professor Rattan. Good morning. It's nice to see you.
Thank you. And we would like very much to meet you here in Moldova this year. I hope it will happen. This I hope so. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your dedication, for your nice lecture. And I would like to ask you two questions. First one is about regenerative agriculture. What is your attitude towards carbon credits? And if you have any experience or you know some producers which are respecting this system, it would be very nice. And the second question is, can annual crops restore soil fertility, or can annual crop only by using crop residue and by using optimal rates of mineral fertilizer to restore soil fertility which is used, or soil organic matter which is used during the mineralization for yield formation? I hope it's clear. That I first of all want to thank Professor Tegneanu and you for inviting me. It's a big opportunity for me. And I also want to congratulate you, Professor Bernchen, for your excellent work on regenerative agriculture, on cover cropping, on restoration of soil health. Your work on Chernosem soils is excellent and very, very appreciated globally. The book that you wrote on Chernosem with Dr. David Dent is an excellent contribution. Yes, carbon sequestration is possible in soils. It should be done, especially in soils which have lost the carbon because of the historic degradation, by plowing, by erosion, by land mismanagement practices. So creating a positive carbon budget is what the recarbonization process is through regenerative agriculture. The word regenerative means restoring soil health while producing animal crops. So your question, can soil health be restored? The answer is yes, as long as the crop residue is returned. But I would also like to mention policies at national and international level that can motivate farmers through payment for ecosystem services. And many companies, private companies, are beginning to pay farmers. I think the only concern is whether the price paid is adequate. I think the societal value of carbon for generating ecosystem services, which is climate change, water quality, biodiversity, sustained productivity, high nutrition, maybe as much as $50 per credit. So if the farmers can somehow be rewarded, that would be a great improvement in making agriculture a solution. And I think United Nations, FAO, Food System Summit, they all have in that direction. Thank you. Yeah, thank you very much. Academician Cristian Hira from the Romanian Academy, please unmute, please. Sunetul. Yeah. Thank you very much, Academician Ion Tegneanu. Please allow me to express on the bottom of my heart my thanks and gratitude to you, Professor Laureat. I met you many times in the past, but at my 90 years old and 65 years working in the area of soil fertility, plant nutrition, and fertilizer utilization, to satisfy the need for the worldwide, my country, Romania, in food security and food safety, I was so much impressed by your lecture today that really it was a great lecture, and please allow me not only to congratulate you, because
you are so well known, but to congratulate the Academy of Science of the Republic of Moldova, to his president, academician Ion Tighineanu, and as well as to Professor Boris Poincian for organizing such a great meeting in the benefit not only from the scientists of Republic of Moldova, but if I may suggest to distribute your lecture on a book, a short book, small book, to everyone who would like to have it. Also, please allow me to remind another great speech assimilating with your one in 1994 in the World Soil Science Congress taken place in Acapulco in Mexico, where the first Nobel Prize laureate, Norman Borlaug, presented a great lecture, as I do appreciate your lecture today at this Congress. And, you know, he was the, let's say, the man who started the Green Revolution to save the world from the same, created such a variety like variety of wheat distributed and cultivated in India and some other Latin American countries. His speech, it was so much appreciated and is already published in the proceeding of the World Fertilizers Congress. I have the benefit to have Professor Norman Borlaug invited to the symposium which I organized in Acapulco for the use of nuclear technique in agriculture, and I asked him to present a lecture introduction, and he did. And I also would like, and I would finish, Professor Tighineanu, to remind you that during the Soil Science Congress in New Delhi in India, I have been the chairman of the Commission of Soil Fertility and Plant Nutrition, and I was so much impressed by the specialists from your country of origin, from India, with the research they made in this area of activity. Once again, I thank you very much all, and please allow me to wish you a lot of health. Thank you. Thank you so much for your kind words. Yeah, thank you, the academician Cristian Chiera. Vă mulțumim mult că sunteți astăzi împreună cu noi în spațiu virtual. I see Professor Zhelev. Would you like to say? Yeah, please. So, thank you very much, Mr. President of the Academy of Science of Moldova, and I strongly support what our honorary president, academician Cristian Chiera, tell about the congratulation of your academy concerning such an important and high-level scientific meeting. It's an honor for us and also for our president, Valeriu Tabără, which it's here near me. And sure, all these aspects which were raised during such a high-level scientific presentation are unfortunately valuable for Romania also, because Romania is more and more confronted with climate changes, negative effects, with droughts, many spring periods during the winter we have very high temperatures, and due to this fact many trees are fluorescences, and more
such flowering fruit trees. I followed by very low temperature in the springtime and mass damage to these trees. And if we tell a few words about Romania, Romania has a wide variety of soil, about 52% with low fertility, about 20 moderate fertility, and 27 fertile and very fertile. And more than 70% of the agricultural land are subject of anthropic impact like erosion, marshing, increasing salt content, acidizing, and some chemical pollution. 7 million hectares are vulnerable to surface and deep erosion. More than 3.5 million hectares bigger than the regenerable capacity of soil. But I take this opportunity to ask the opinion of Mr. Lal and Professor Lal concerning the fact that in Europe Union and also in Romania, now it's a great emphasis is placed on environmental aspects in relation with agriculture. I have in mind the Green Deal of the new forestry policies, but which do not have a sufficient scientific basis, in our opinion, in contrast also to the historical reservation towards new genomic techniques. Sure, this is a very sensitive question, but I would be interested to know the opinion of the great scientist Professor Rattan Lal towards these European environmental policies with a big impact on the agriculture and the possibility of enjoying success in the context of not enough scientific support and the previous reservation shown for years towards the use of new genomic techniques. And finally, it's a question in which our president, Valeriu Tabăr, was very interested that in the actual climatic changes, what are maybe the best and the most important methods to ensure the soil fertility? Thank you very much, and I apologize for this little long intervention. Thank you very much. Yeah, Professor Lal, would you Yes. like to comment? Yes, thank you so much for your kind words. I greatly appreciate. I simply like to mention that soil degradation at present is a global crisis. And I think we have scientific knowledge to reverse the trend, to make agriculture a solution through regenerative agricultural practices. Our focus of the Green Revolution, and it has been mentioned, Dr. Borlaug's lecture in '94 in Acapulco, that was very remarkable. But the focus was on improved varieties. The focus was on input of chemicals. The focus was on irrigated agriculture. Therefore, the soil health has been neglected. I think now, if we can call it Green Revolution 2.0, it should be soil-centric, how to restore soil health. And European program, Green Deal, for example, is a good initiative. I think they are also rewarding farmers who adopt better agriculture practices. Certainly, climate change is a big problem, but agriculture must be a part of the solution. It has to be, because without agriculture, we cannot produce healthy, nutritious food. So any policy that will encourage agriculture as a solution to climate change must be encouraged, must be promoted. We hope that the policymakers, especially the Academy of Moldova, Romania, Georgia, Eastern European academies, they have been very active, and I commend you, I salute you for the good work. Thank you. Now I would like to ask some attendees in the Blue Hall as well as online. Are there any other questions? It seems that no other questions. Dear Professor Lal, thank you so much for your wonderful lecture.
for all your contribution to the development of the science in this very important field of research. And we are looking very much forward to welcoming you to the Republic of Moldova as soon as possible. Thank you. So- I will try. Thank you. Thanks a lot, and see you well in summer, in autumn. See you not online, but by In physical presence in this region of the world. So thanks a lot and have a nice day. Thank you. Thanks We so will much. pass now to Romanian language. Thank you. Stimați Bye. colegi, noi o să mai discutăm o chestiune și îi rog pe colegii noștri din România, dacă au timp, să rămână online. O să-l rog pe domnul profesor Boris Boiencean să vină cu o inițiativă și eu sper că noi o să o susținem. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte. Da, dar mă arătați dumneavoastră de recunoaște ce Nu le-a comentat. Nu, pentru că nu le sunt invers, da. Ori ele trebuie să le lege una cu alta, dacă vrem să rezolvăm. Scoaterea din circuitul agricol 50%, Așteptăm. Da, bine. care se dublează populația. Da, mulțumesc. Nu rezolvuse prima. Tocmai Asta aici ce e rezolvă. problema mare. Nu. Recunoaștere cernozemului. Da, ia, mulțumesc. Mulțumesc. Stimați colegi, atenție dumneavoastră, se propune o informație de ultimă oră care a parvenit practic săptămâna trecută. Deci, recunoașterea cernozemului din stepa Bălților a Republicii Moldova ca primul sol la nivel global, la nivel mondial al anului 2024. Deci, calea spre recunoașterea cernozemului tipic din stepa Bălților a fost una lungă și anevoioasă. Deci, noi discutați în prealabil. Moldova e unica țară în lume care are aproape 80% din teritoriu, din teritoriu ocupat de cernozem sau de cernozem. Nu e altă țară, așa că Moldova. Pe 5 februarie 2024, prin scrisorile primite de la președinții Societății Naționale a Științei Solului din Polonia, profesor Zbigniew Zagorski și Canada, dr. Richard Farnell, membri ai Societății Internaționale a Științei Solului, care au înaintat din partea Societății Moldovenești a Științei Solului propunerea de recunoaștere pentru prima dată în lume a cernozemului tipic din stepa Bălți în calitate de sol al anului 2024. Propunerea a fost acceptată și susținută de președintele Societății Internaționale a Științei Solului, dr. Eduardo Constantini. Propunerea va fi înaintată și discutată la Congresul Mondial al Științei Solului, care va avea loc în mai 2024 la Florenția, Italia, dedicat celor 100 ani de la fondarea organizației. Deci, iată, aici sunt scrisorile semnate de 2 președinți a Societății Naționale din Polonia și deci, din Canada. Și aici e scrisoarea, deci, ce am vorbit deja, de la președintele Asociației Mondiale a Pedologilor, profesor Constantini. Profesor Eduardo Constantini menționează în scrisoarea sa semnificația recunoașterii solului la nivel global în vederea asigurării dezvoltării durabile a omenirii, inclusiv a agriculturii, ținând cont de serviciile ecosistemice și sociale acordate de sol. Prin nominalizarea cernozemului tipic din stepa Bălți, ca primul sol al anului 2024 la nivel global, va deveni posibilă catalizarea acțiunilor în rândul proprietarilor și deținătorilor de teren, politicienilor, întregii societăți, privind măsurile urgente și prioritare de management durabil și rezilient a solurilor necesare de întreprins pentru diminuarea și adaptarea la impactul uman asupra mediului ambient. Reșind din situația alarmantă creată în agricultură și necesitatea tranziției la un nou concept de intensificare agroecologică a agriculturii, noi am propus și am înaintat din partea Academiei de Științe a Moldovei rezoluția solului, care nu obligă organele statale cu nimic, dar ar contribui la conștientizarea societății oamenilor despre rolul ireplasabil al solului pentru dezvoltarea durabilă a societății, inclusiv a agriculturii. A fost pregătită inițiativă legislativă rezoluția solului sau cu privire la păstrarea bogăției supreme a Republicii Moldova cu notă informativă pentru Parlamentul Republicii Moldova. Cu regret, proiectul de hotărâre n-a fost acceptat din cauza schimbărilor frecvente în organele de conducere a țării. Considerăm că rezoluția solului necesită a fi înaintată repetat din partea Academiei de Științe a Moldovei, deoarece
de starea, calitatea solului depind perspectivele tranziției la un sistem de agricultură durabilă în Republica Moldova. Și în anexă este rezoluția solului, eu nu o să dau citire, este, puteți să o prezentați. Noi am înaintat această rezoluție, domnul președinte, la sărbătoria 60 de ani a fondării instituțiilor academice. Propun ca să repetăm această propunere, fiindcă ea este principal de important pentru Republica Moldova. Dar nu numai, fiindcă noi, ca atare, am început această inițiativă cu, și dacă o deschideți pagina web a UNESCO, o să găsesc că solul cernozem tipic din stepă bălsă este inclus în listă tentativă ocrotită, deci de a recunoaște cernozem din stepă bălsă în calitate de World Heritage. Rău năsteță, cum o să fie, deci World Heritage. Deci, patrimoniu. Patrimoniu mondial, da, ocrotit de UNESCO, patrimoniu mondial. Deci, și cu părere de rău, la nivel internațional, rolul solului nu este apreciat. Ca de fapt ce aici menționa domnul profesor, că noi căutăm ceva, noi ne-am orientat mai mult spre roadă. Pe noi ne interesează profit și roadă. Roadă cât mai mare. Dar ce se întâmplă cu mediul ambient, cu solul, cu sănătatea omului, nu ne interesează. Iată, în sfârșit, acceptarea solului deci recunoașterea solului la nivel internațional va permite, sper că și pentru UNESCO de a accepta această propunere și ea va fi o posibilitate de a înțelege că solul, deci acord servicii care nu poți să-i dai cu bani. Noi nu putem să prindem fiecare albină, să-i plătim bani, să polinizez floare. Noi nu putem să bem apă cei care e poluat cu nitrați, chimicați și așa mai departe. Deci solul o faci pentru noi lucrul ăsta, fiindcă e un filtru natural. Deci produse de calitate bună, vedeți cum spune domnul profesor, medicamente, dacă hrana e sănătoasă, medicamente ne ajută. Și tot așa, deci putem să continuăm. Deci sunt deci lucruri care sunt veșnice și sunt foarte importante, dar noi nu le apreciem, pur și simplu. Da, vă mulțumim mult pentru această inițiativă. Onorată asistență, deci este vorba de rezoluția solului, noi am încercat să o promovăm. De ce este important? Fiindcă, iată cum domnul profesor Rattan s-a exprimat, sănătatea omului este strâns legată de sănătatea solului, de sănătatea plantelor, sănătatea animalelor, de mediul în care noi trăim. Deci și aici este așa un moment interesant. În discuții cu mulți savanți ai lumii, ei vor să ne ajute. Rămâne un singur lucru și noi să dorim să ne ajutăm, să promovăm ceea ce trebuie de promovat, pentru că e vorba de o bogăție a țării noastre și eu cred că noi, seminarul, ședința de astăzi, o să susținem această inițiativă ca să trimitem în adresa conducerii și aici trebuie trimis în adresa Parlamentului. Eu, dacă cineva dorește să se expună, colegii noștri din România, domnul profesor, domnul academician Hera, vă rugăm. Mulțumesc mult, domnule președinte Tighineanu. Am participat de nenumărate ori la conferințele organizate de profesorul Boris Poinceanu la Bălți și, într-adevăr, cu dedicație specială pentru știința solului și ca atare susțin fără rezervă promovarea acestei rezoluții. Cunoscându-vă pe dumneavoastră, domnule președinte Tighineanu, dar și pe profesorul Boris Poinceanu ca niște luptători, nu cred că nu vă veți implica pentru promovarea acestei rezoluții. Vă mulțumesc mult și încă o dată vă doresc sănătate și succes. Și noi vă mulțumim. Domnul profesor Jele, vă rugăm. Domnul Tabără vrea, domnul președinte Dacă Tabără. îmi permiteți... Domnul președinte Tabără, vă rugăm. O inițiativă excelentă, spun eu. Ea se suprapune peste ceea ce s-a făcut în România în urmă cu vreo 3 ani de zile, când s-a dat drumul la prima lege privind gestionarea resurselor de sol. Chiar înainte de a apărea directiva sau proiectul de directivă a solului la nivelul Uniunii Europene, pentru că pare curios,
dar Uniunea Europeană a rămas datoare la ceea ce înseamnă o directivă de gestionare a resurselor de sol, cu toate chestiunile legate de Green Deal. Și întrebarea noastră de aici pentru domnul profesor Lal nu a fost una întâmplătoare. Cred că este un moment extraordinar ca principala resursă de viață pe care se sprijină viața din toate punctele de vedere să fie gestionată așa cum trebuie. Și de ce nu chiar determinările care aduc în prim plan particularităților unor categorii de soluri și a unor soluri cu formare regională, cum este și cazul solurilor noastre din Dobrogea sau cele din anumite zone ale României și nu numai. Vom sprijini fără rezervă o astfel de acțiune, dar eu aș vrea să revin la o problemă pe care cred că noi am putea o dezvolta mai mult. Trebuie să evităm de a merge, vă spun o părere personală și iată că la nivel european și nu numai, se manifestă multe nemulțumiri privind anumite politici care au mers spre o excesivitate a chestiunilor de mediu în detrimentul a ceea ce înseamnă sistemul de viață și de economie în agricultură și industria alimentară și securitatea alimentară. Până la urmă și mediul și resurse naturale și ceea ce înseamnă intervenția omului trebuie să meargă spre ceea ce înseamnă conviețuirea și progresul general care se manifestă prin asigurarea securității alimentare. N-aș vrea să vin în contradicție cu domnul profesor Lal, nici nu putem fi chiar adică eu nu pot să mă ridic la ceea ce cunoaște domnia sa și o spun fără niciun fel de rezervă, dar cred că Revoluția Verde a fost o primă etapă a dezvoltării omenirii. A fost cea care a cules primele roade din marile descoperiri din genetica moleculară. Noi suntem la această dată datori ca aceste mari descoperiri din biologie să fie aduse peste ceea ce înseamnă resursele naturale, în sensul în care să nu afectăm însușirile și mai ales baza vieții pe pământ, în sensul în care să putem produce în continuare nu numai alimentație, dar și materie organică care să ne ajute la a fi consumatori de dioxid de carbon și nu poluatori, așa cum acreditează unii ideea că agricultura și industria alimentară sunt cele care produc principalele surse de poluare pe glob. Și eu aș umbla foarte mult la câteva științe care, din păcate, nu se mai prea văd. Fiziologia plantelor, microbiologia, sunt lucruri care eu cred că ar trebui să le revedem, fără de care noi n-am putea discuta despre ce înseamnă o revedere și o revoluție în metabolismul plantelor, în ceea ce înseamnă adaptabilitatea la aceste consecințe ale marilor schimbări climatice care au loc la nivel global, regional, dar și global. Și cred că din acest punct de vedere se face puțin la nivel global, în special european și de ce nu chiar național. Cred că într-o colaborare și mai ales puncte de vedere, așa cum ne-a exprimat și domnul academician Boinceanu și dumneavoastră, domnule președinte, știu sigur că le susțineți, să poată duce la o revedere a strategiei de urmat în viitor și mai ales pentru generațiile care vin. Și mai ales domenii pe care noi le-am lăsat puțin în urmă, microbiologia, fiziologia, nu mai vorbesc inclusiv de pedologie, agrochimie și toate celelalte elemente care se conexează unele cu altul pentru ceea ce înseamnă nu numai sănătatea factorului natural, dar și sănătatea omului. Mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim mult, stimați colegi în sala azurie online, cine dorește să ia cuvântul. Tot susțin, este clar. Vreau să vă atrag atenția la faptul că această rezoluție a solului va fi transmisă în adresa Parlamentului și eu sper de data aceasta să reușim. Desigur că vom face referință la susținerea din partea seminarului de astăzi. Eu vreau să aduc mulțumiri tuturor. În primul rând domnului profesor Rattan, dar și membrilor Academiei, domnului membru corespondent Boris Boincean, secției Științe ale vieții Academiei de Științe a Moldovei. Mulțumiri transmitem domnului academician Cristian Hera, care colaborăm de mulți ani și dumneavoastră ați văzut că domnul academician Cristian Hera colaborează cu domnul profesor Lal de 10 de ani.
conducerii Academiei de Științe Agricole și Silvice din România. Eu cred că ceea ce facem noi acum, de fapt, este o promovare a spațiului nostru românesc și este corect, fiindcă împreună vom reuși mai multe. Vreau să vă atrag atenția la faptul că în timpul apropiat, noi nu am decis, dar o să vă informăm, vom organiza un eveniment în care va fi lansat deceniul științelor pentru dezvoltare durabilă. A fost o hotărâre a Asambleei Generale a Organizației Națiunilor Unite din 25 august 2023. Noi am fost activi Academia de Științe a Moldovei și acum începe deceniul în 2024, va finaliza în 2033. Noi vom organiza un eveniment pentru a lansa în spațiul nostru deceniul științelor pentru dezvoltare durabilă. Fără cercetare științifică nu poate fi zidit un viitor prosper. Și foarte corect ați menționat, domnule președinte Tavară, este important noi să dezvoltăm științele ce țin de sănătatea solului. Și este foarte important să dezvoltăm știința fundamentală, tot mai puțin atenție se acordă și este o mare greșeală. Fiindcă fără știință fundamentală nu poate să fie știința în general, nici cea aplicativă și nici transferul tehnologic despre care vorbim. Mulțumim domnului academician Cristian Hera. A fost un eveniment la Academia Română. Cu regret n-am putut să fim prezenți, dar fizic, dar cu sufletul noi am fost acolo. Și vă dorim multă sănătate. Și sperăm să ne mai vedem și online, și cu prezență fizică, și cu eforturi comune să contribuim la dezvoltarea științei și va fi un eveniment și cu genericul promovarea științei românești în context european, împreună cu Academia Română. Eu vă mulțumesc la toți, membrilor Academiilor, de pe ambele maluri ale Prutului, cercetătorilor științifici, studenților care sunt în sala azurie și online. Eu cred că au învățat multe lucruri bune astăzi și le dorim lor succes în viitor și succes la toată lumea și să fie pace în lume. Vă mulțumesc, o zi bună, sănătate!